So sa video na to, I'm actually so excited to do this with you guys because isa to sa mga gusto ko talagang ginagawa sa buhay. So I'm gonna teach you on how to maximize your Google Calendar as a freelancer. So kung isa ka sa mga freelancer na hindi masyadong organized when it comes to sa work, sa businesses, even sa personal life, even sa mga bills and payments natin, mga nakakaligtaan yung mga ganun, I think pa-appreciate niyo yung video na to. Let's make the remaining months of 2021 productive and let's be more intentional sa mga gagawin natin sa mga remaining months pa. So basically, I'm just going to show you how I schedule mine, and then you can also get some ideas or inspiration kung paano yun din gawin sa inyo. And I'm also gonna teach you on how to do that on Google Calendar. Marami akong mga tips and mga tricks na pwede niyong i-apply din para mas ma-maximize niyo yung paggamit ng Google Calendar, para you are sure na you are in sync with the time of your client and ang time mo. Kasi most of us sa atin, yung time zone is different talaga yung client. Especially if your clients are parang sa ibang bansa and may ibang time zone, mas nahihirapan tayo. Isa yun talaga sa problema ko na aga-aga ko pang gumising kasi akala ko early yung meeting. But then when I check the time zone, mamaya pa ba ng gabi? Nakaka-frustrate yung mga ganun. So, eto, malalaman talaga natin kung ano yung time ng client, time na meeting with the client, or other people, kahit sa mga personal life natin, mas ma-organize natin yung life, business, work, yung mga ganun. So, yeah, if you want to be organized for the next few months, then keep on watching. So I think the first thing that I need to discuss with you guys is ano yung mga ilalagay lang natin sa Google Calendar. Ito yung pagkakamali ko kasi before, for me lang ha, na mas hindi pala siya okay. Noon, nilalagay ko lahat, anything na ginagawa ko everyday. May morning routine ako, tapos ilalagay ko doon na dapat time of eat na, dapat time off na naman, tapos time of break. Tapos, yung isang calendar ko, yung isang day ng calendar ko, puno talaga siya ng mga cards na kailangan kong gawin. Which is, I think, overwhelming siya. So, ang ginawa ko lately, meron lang akong mga things na nilalagay ko lang talaga sa calendar. Tapos, yung PDI ko, or Perfect Day Itinerary ko, nakuha ko yan na term kay Lewis Howes sa book niya na School of Greatness. Magawa din ako ng PDI or Perfect Day Itinerary dito na sa notepad at hindi ko na siya nilalagay sa calendar. Again, yung mga nilalagay ko sa calendar ko is yung mga important dates lang talaga to remember and so on. So ano yung ba yung mga important dates na kailangan natin or important events na kailangan natin ilagay sa calendar? So those are the things that we're going to tackle first before we are going to head sa tutorial on how you are going to set that one sa Google Calendar. Okay? Okay, so the first thing that you should schedule is yung personal. Unahin natin yung personal. The first thing is, let's say, workout or movement, body movement. Ako, yung schedule ko in body movement most likely is Monday, tapos Thursday, and Saturday or Sunday, kung saan ako available dyan. Pero kung available ako sa dalang hour, that's good. Pero kung hindi, okay Sunday or okay Saturday. So more likely twice or thrice a week ako. Tinatry ko kasi na hindi lalagpas ng 3 days na wala akong body movement. So hindi naman talaga super move talaga. Light workout lang, especially cardio. Cardio yung focus ko ngayon. Hindi ako nag-weights. Tapos mostly sa bahay lang. So, ayun, you can schedule that one. Ilagay nyo siya sa notepad nyo kung ano yung mga best days ninyo for workout. It doesn't really need na everyday kung hindi kaya sa schedule kasi sometimes meron tayong mga ibang full-time pa, right, na trabaho, and then meron pa tayong ibang responsibilities, especially if you are a mom. For sure, super busy ka, but please don't forget to also take care of yourself. So schedule a workout routine or a body movement. Hindi necessary na 1 hour, even just 20 to 30 minutes a day, that's already okay. You just have to really move your body, sweat it out. So the next thing is personal appointments. So for me, yung mga personal appointments na mga nilalagay ko, it's more about doing an errands for myself. Like for example, dental check-up, or maybe meron kang health check-up. Meron ba kayong sinaschedule always monthly na massage therapy? Sinaschedule ko yan sa calendar ko. Sinasali ko siya, especially if it's really for myself. Mostly, ang mga nilalagay ko dyan is
monthly kong ginagawa is yung pagpapa-massage, whole body massage. Yan, at least once a month. Sometimes twice pag super stress ako. Pero pag chill lang na month, it's like once a month lang. Anything na that is so personal for you, you can put that sa personal appointments. Pwede din na mga manicure, pedicure, yung parang for self-care routine mo every month. Yung mga ganun, hindi kasi ako ganun. So, hindi siya nasasali sa schedule ko. But then, pwede nyo ilagay yan kung meron kayong mga schedule na ganyan. So, the third one is the bills due dates. Yung mga ganun. Yung kailangan mong babayaran on time kasi pag hindi mo siya nabayaran on time, may penalty siya. So, you really have to put that one sa Google Calendar mo. And I always make sure na dapat nagka-color red siya. Parang that card is shouting to me na, Hey, meron ka ng babayaran ngayon. so, I will just let you see kung paano siya gagawin mamaya. And then, yan yung always na minimake sure ko talaga na nasa Google Calendar ko every single month. Yung lahat ng bills payment, like for example, yung sa electricity, tubig, grocery, anything na para sa bahay, or kung kayo yung gumagasto niyan ha, put that sa calendar. Anything na kayo yung nasa sa iyo yung responsibility na yan, put that sa calendar para hindi nyo talaga malimutan and you will not pay the penalties ever na overdue na, hindi mo pa nabayaran. So we don't want that to happen, guys. Iyan yung minimake sure ko always. So the next one is special events. So ito yung mga birthdays, mga anniversaries, any parang gathering na mangyayari, ilagay nyo yan siya sa Google Calendar nyo. So that makikita mo kung meron bang mag-overlap na time sa work mo, or meron bang mag-overlap or mag-conflict sa other schedules mo, yung mga ganun. Malalaman mo din dito yung budgeting mo, especially if that special event is sa'yo or ikaw yung mag-host ng special event. I mean, ikaw yung mag-prepare. Syempre, need na din naman yan ng budget, right? So, you have to put that sa calendar mo to know. Oy, kailangan ko ng additional income for the next week. Kasi may ganap dito sa bahay next week. So now, magpo-proceed na tayo sa work natin or sa business natin. So, mostly dito, kasali na dito yung meetings and mga work deadlines. Yung mga meetings, isalin nyo na din yung meetings virtual. Meeting na physical talaga kayo magkikita. Sinasali ko siya. So, for meetings na virtual, mostly sineschedule ko siya sa Zoom. And then, madali kasi siyang nako-connect sa Google Calendar. That's great. I think I already made a quick tutorial for that sa video na to, so you can check out that video after this one if you don't know how to connect the Zoom and the Google Calendar para hindi na masyadong mataas yung video natin. For personal naman, nilalagay ko lang siya sa calendar ko to just make sure na hindi ko makalimutan. For work deadlines naman, most of the time nasa Trello ko siya and Asana, and pwede nyong i-sync in or integrate yung Asana and Trello sa Google Calendar nyo para automatic na kung may ilagay doon na work deadline sa Asana or sa Trello, automatic din siya nagre-reflect sa Google Calendar natin. So, I will also teach you on how to do that later. Yeah, I hope that is helpful. So, now, lahat yon kung ano yung mga nilagay niyo dyan, please make sure nasulat niyo para mas madali yung ma-transfer mamaya when I'm going to teach you on how to do that. So, those are the things na kailangan na nasa calendar niyo. At least ma-organize yung life niyo, yung business nyo, yung mga payments nyo, hindi kayo makabayad ng mga penalties, and so on. So yeah, I will hop onto my computer and let you see my screen. So you're currently seeing my screen right now, and then nandito tayo sa Google Calendar. If you don't know how to go here, just type this one, calendar.google.com, or kung nasa inside kayo ng Gmail nyo, merong Google Apps, itong 9 dots here sa taas. And then, click nyo lang, tapos browse nyo yung calendar. So, para mapunta kayo dito. So, ayan. The first thing that I'm going to share with you kung paano gawin is how to put an image background sa Google Calendar. This is just an optional, ha? Hindi talaga siya necessary. But for me, I love putting an image para makita talaga kung ano yung personality ko or something ganun. I just love something fancy. That's why I want to add it, but it's still up to you. First of all, you have to install this custom calendar background. Install nyo sa Google nyo. Tapos, ayun, na-install na siya. Remove from Chrome na yung nakalagay. So, I already searched
the image also na gusto kong i-background. It's still up to you kung ano yung gusto niyo din. Ako gusto ko na parang simple lang, very light, para light lang yung background, hindi super mabigat sa mata. So this one, meron akong kinuha. Right click ko lang siya and then copy image. So once meron na kayo, copy nyo lang yung image and then balik kayo dito sa Google Calendar. Since wala tayong nakitang image dito, we have to refresh it para mag-implement yung na-install natin na custom Google Calendar background. So, ito yung parang default niya na image. We have to change it. Ikaw, kung gusto mo na yan, but for me, I want to change it sa nakita ko na image. And then, ito, pwedeng magkakaiba siya every month. But for me, I just want to use single image. So, I will just paste it here. So, take note guys ha, dapat hindi .html. Dapat naka-JPEG or naka-PNG siya. Tapos, save nyo. Dapat, again, direct link of the image ha. Tapos, when we go back here sa Google Calendar, ayun na. So, that's the first thing that you can do to customize your calendar. Okay, so the next thing that I'm going to teach you guys is to put another time zone here, especially if meron kayong client na iba yung time zone and always kayo nagmi-meeting. Ako kasi ang client ko always lang nagsasabi, Okay, Suzy, we will meet 8 a.m. PST. tapos hindi ko memorize kung ano yung time ng PST, kung ano yung katumbas niyan sa Philippine time. So, ang ginamit ko is yung time zone here. Click nyo lang yung settings. Tapos, dito time zone display, second time zone. So, always kung ka-meeting is PST talaga. So, yan yung ginawa ko. Pacific Time, Vancouver. Tapos, nilagyan ko ng label na PST. Meron ding Manila. And I'm just also checking that one. Tapos, pagbalik ko dito, may PST na siya. It's just that because of my background, white na yung color. Pero, pwede nyo siyang ganunin para makita siya. Just choose a background na lang na makikita talaga yung name dito, yung mga numbers, yung time dito. Mas madali na sa akin to check kung ano yung time na gusto niya sa Philippine time. So, that's that. And by the way guys, hindi nyo to makikita sa monthly, sa yearly, and then sa schedule. Makikita nyo lang tong parang ibang time zone, PST and Manila, kung day, naka-day siya, naka-week, naka-by 4 days. So, ayan. Yan lang yung parang filter na pwede nyo makita yung time zone. Okay, so the next thing that I'm going to share with you is how to put world clock. Especially if hindi lang from Canada yung client mo, meron din sa iba't ibang lugar na meron din iba't ibang time zone. We can add more here. Click nyo lang yung settings again. Tapos, check mo yung show world clock and then add time zone. So, first, lagyan muna natin ng Philippine Standard Time. The next one is kung saan pa yung client nyo. So, for me, I'm going to click here, New Zealand time. Kuha din tayo ng Melbourne time. Then, lagyan na lang din natin ng PST. Ito yung Vancouver time. Tapos, yan lang muna. Balik mo, click mo yung settings dito. So, pagbalik mo, meron tayong Philippines time, meron na tayong New Zealand, Melbourne, Vancouver. So, at least, alam na natin kung ano yung oras nila sa, kung ano din yung oras natin ngayon. So, ayan, that's that. So, ngayon, ito na yung part na main talaga na magsaschedule tayo. So, andito tayo sa September 2021. And then, as you can see here, may 4 talaga na default calendars. Pwede tayong magdagdag. Click nyo lang to. Tapos, create a new calendar, which is magdadagdag tayo para sa work. So, work or business nyo yung ilagay. So, for me, let's just say work and business. And then, create calendar. So, yung work and business, it involves na mga work deadlines. Kung hindi siya nakakonect sa Asana or Trello, yan yung gagawin natin. This is for personal. This is for birthdays or special events.
Actually, itong dalawang to, hindi ko ginagamit, reminders and task, and then ito, work/business. So, first, ang gagawin natin is to schedule the workouts. So, dito natin siya ilalagay sa Britsui, right? So, sa akin, Monday, Tuesday. So, click na lang natin to. Tapos, lagay tayo ng body movement. So, here, hindi siya whole day. For me, every 5 p.m. siya to 6 p.m. Actually, 30 minutes lang talaga. Pero, lagyan natin ng 1 hour na lang para may time, may downtime tayo, may rest time tayo. And then, it repeats every custom natin. Tuesday, Saturday, Sunday. Done. And then, dito siya sa Britsui na calendar. So, kung meron kayong coach, you can add the guest here, yung coach nyo. Pero kung wala naman, just leave it. Ako, leave ko lang yun siya. Tapos, save. So, ayun, nakikita nyo na dito lahat until it never ends. Okay, the next one is mga personal appointments like for my dental, for health checkups. Ang ilalagay ko for personal ko is yung whole body massage. Most of the time, nilalagay ko siya mid sa month. Lagay ko siya dito sa 13. Hindi siya whole day. Kasi nagpapa-home service lang kami. So, I actually don't know kung ano talaga siyang oras available na makapunta. I'm choosing another color for this one. Yellow. Wala siyang email, so I will not put guest na din. Actually, it repeats every month. So, ilagay ko lang monthly on a second Monday. Tapos, save. Meron din yan siya. Next naman na calendar. Yun. And then, the next one is mga bills and due dates. So, most of the time, ito yung gustong-gusto ko talaga ilagay sa calendar. Parati ko nalilimutan yung postpaid ng pagbayad ng mama ko kasi September 1 siya. Most of the time nagbabayad ako nasa 6 na, nasa 7 na. So, lagay natin dito bills. Tapos, more option tayo. More option, bills. Tapos, custom monthly on day 1. Yes. Never ends. Always siyang ganun. Tapos, pag bills talaga, minimake sure ko nag-color red siya. Tapos, hindi naman talaga all day ko siyang gagawin. Pero pag all day kasi yung nilagay mo, naka-card talaga siya. Hindi yung siya yung dots. Papakita ko sa inyo mamaya. So, dito, marami nang nakapaloob. Kasi iisahang bayad ko yung siyang ginagawa. Tapos, wifi pa namin. Tapos, sinasali ko na dito yung credit card. Tapos, ayun. Yan yung 4 na always kong minimake sure na magkasabay sila. Tapos, save. Ito yung sinasabi ko na pag whole day yung nilagay mo, card talaga yung nakalagay. Tapos, ito, 'di ba? Parang part of the day lang siya. That's why dot lang siya. Ito naman, whole day ko siyang nilagay. That's why naka-card siya. So, ayun. Actually, pag pay ng bills, hindi naman whole day talaga. Para just for me to parang remind me talaga na may need akong bayaran, ginagawa ko siyang card. Then, the next one is the special events. Actually, yung ilalagay na lang natin for special events, it's just parang hindi talaga too sure paano mangyayari. Pero, lagyan na lang natin ng ganap. September 18 and 19. Yan. Tapos, it's whole day. It will not repeat. For September lang talaga. Lagyan natin ng green. Because it's about nature. Char. Ayun. Ano pa ba? Maglagay din kayo sa inyo kung ano yung mga birthdays, yung mga gatherings nyo, mga anniversaries nyo sa mga lovers nyo. Charot. Sana all. And then, mga meetings. Most of my meetings is from Zoom. I think naturo ko na kung paano siya ilagay sa Google Calendar. You can check out this video para hindi na natin siya gawin ulit. And then, kung may mga personal meetings din kayo, for example, mine, actually hindi siya September pa, dito pa. It's August pa. With my friend, actually na-schedule ko na to sa ibang calendar ko. Yung personal ko talaga. This is not my calendar talaga eh. This one, tapos, hindi siya whole day after lunch. So, 1 p.m. And then, add ko na siya nag-guest doon sa kabila. Hindi ko siya i-add dito. And then, that's that. Save ko siya. It's up to you if you are going to
tawag na to, change the color. Change natin yung color. Ito palang ganap, dapat under birthdays. Click na mo yon, tapos birthdays. Save. Special events. Settings and sharing. Special events. Or meron talagang ganap. Ayan. Pag tinanggal ko to, wala yung mga special events. Dito na tayo sa work and actually yung mga work ko talaga, most of the time, nasa Zoom, nasa Trello, and Asana. So, kung meron akong ilalagay na hindi doon, I can still, like for example, I have a video dapat nalalabas dito. Tapos, i-change ko lang ito sa work and business. Isa-set ko siya as all day para maging card siya. Tapos, save. So, kung tatanggalin ko to siya, hindi siya makikita. Yeah, that's how easy you are going to create events. Kung paano siya i-recurring. Kung always siyang pabalik-balik na schedule. So, the next one that I'm going to teach with you is how to integrate Asana sa calendar nyo. So, for this one, Asana, meron akong ginawang sample. For us to integrate this one, export. Tapos, sync to calendar. Tapos, kunin nyo lang yung link. Tapos, copy nyo siya. Tapos, i-paste nyo siya dito. Tapos, from URL. And then, add to calendar. So, nakita nyo siya dito. Lababas na siya. And you're going to go back here. Ito yung sample calendar. Automatic siya na lumabas. Dito siya sa other calendars. Ito yung Google Calendar sample. Ito siya. So, nag-reflect yung due date ng Google Calendar sample na nilagay ko na September 29 dito. So, katulad din dito sa Trello, ganun din. Meron akong ginawang sample, Google Calendar sample. Tapos, September 22 yung nilagay ko. For us to integrate it, click mo lang yung show menu here. Tapos, may power up siya. Click mo yung power ups. Kung hindi pa enable nyo dito sa gilid. Tapos, search nyo yung iCalendar. So, add mo lang tong calendar power up. And then, once na-add na siya, makikita mo dito, na-add na siya. Ito, calendar power up. Tapos, click nyo yung settings. Sync this Trello board calendar with your personal calendar. Tapos, click nyo yung enable. Tapos, kunin nyo itong link na to. Tapos, balik kayo sa Google Calendar. Click nyo itong other calendars. Tapos, from URL, paste nyo siya. Tapos, add calendar. Tapos, andito na yung client 1. Which is yan yung name ng board natin. Client 1, no? Balik tayo. September 22. Let's check. Okay, so September 22, nalagay na din dito yung Trello natin. That's how you're going to integrate Trello and Asana. Hopefully, this is helpful for you guys para mas maging organized kayo when it comes to your work, social life, and also your personal responsibilities. So, yeah. So, that's that. I hope you enjoyed our quick activity for today. I mean, quick ba? I'm not sure if it's quick. Hopefully, nag-enjoy kayo kasi ako nag-enjoy talaga ako. Ito yung mga gusto kong gawin sa buhay. Ang magpa-plan, mga organize, mga schedule, yung mga ganon. So, let me know if you enjoy this kind of content. Comment nyo lang sa baba. And yeah, before I'm going to end this video, I would like to flex the works of my boss babes and bosses inside my group. Check this out! If you would like to join our Facebook group, just research I'm Ready to Boss Up by Brixuy, and don't forget to follow our Facebook page, Boss Up PH, and follow us on our Instagram account at Brixuy and Boss Up PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!